হাই গাইস, আপনারা কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন গাইস। আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ হয়তোবা অসুস্থতার কারণে কাজে কর্মর ক্ষেত্রে অনেক ভিডিও বানানো হচ্ছে না। তো আজকে গাইস অনেকদিন পরে কাজে গেলাম, শরীর একটু ভালো লাগতেছে। শরীর খারাপ ছিল বলে কাজ যেতে পারিনি গাইস। তো আসার সময় নিয়ে আসছি বাইং মাছ। এখন বাইং মাছটা ভাজা করব। আর এই বাইং মাছ দিয়ে কী রেসিপি বানাই গাইস আপনারা দেখতে থাকবেন, পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আপনারা স্কিপ করবেন না গাইস। যাও গাইস, অনেক ভাই বোনরা আমাকে বলছে দাদা আপনি কেন ভিডিও বানানো আসলে আমি সত্যি কথা বলি, মিথ্যে রাস্তা নেই না। আমি অনেক সময় শরীরে অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ। আমি কাজ করার সময় পড়ে যাই, এখানে ব্যথা হয়েছে, হাতটা একটু ভিতরে গিরা ফাটে গেছে। তার জন্য আবার এগুলো আবার ঠিক করতে একটু সময় লাগবে। যাও গাইস, আমি এখন মোটামুটি সুস্থ আছি। আমি সবসময় ভিডিও দিব। আমি বলছি আমার ভালোবাসার ডেলিভারি ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, আমি সবসময় নতুন চ্যানেল দুটো আমি সবসময় ভিডিও দিব গাইস। অসুস্থতার কারণ হয়তো আমি দিইনি, এটুকুকে আমার অপরাধ। আপনারা আমাকে আন্তরিকভাবে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম গাইস। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। সব গাইস, আপনারা আমার ডেলিভারি ভালোবাসা ডেলিভারি ব্লকে আপনারা অনেক অনেক দিদি ভাই দাদারা, অনেক বোনরা আপনারা দেখছেন, অনেক দাদারা মুরব্বীরা দেখছেন। আপনারা আপনারা যারা সাবস্ক্রাইবার করে নেবেন, আপনারা ভিডিও দেখছেন হয়তো সাবস্ক্রাইবার করে নিচ্ছেন, আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইবার করে নেবেন। আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে বলবেন না আপনারা। আমি আগে বলেছি, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি অনেক দূরে এগিয়ে যেতে চাই। সহযোগিতা কিন্তু আপনারা। আজকে অসুস্থর পরেও ভিডিও দিতে পারিনি বলে নিজেকে কষ্ট লাগে। তারপর অসুস্থ শরীর নিয়ে বাজারে গেলাম। বাজার থেকে যা পাইছি, বাইং মাছ পাইছি, ওই বাইং মাছ দিয়ে আজকে রেসিপি করে আপনাদেরকে দেখাবো গাইস।
প্রথম এক খোলা নামাই নিলাম বাইং মাছ, চিকন বাইং, এটা দেশি চিকন বাইং মাছ। এখানে নিচে গাইস আমি
পেঁয়াজ কুচা নিছি, রসুন কুচা করে নিছি, আর কাঁচামরিচ কুচা নিছি, একসাথে দিয়ে দেবো এটা। পেঁয়াজটা নরম হওয়ার জন্য আমি একবারে লবণটা দিয়ে দিচ্ছি। মাছটা খুব সুন্দর করে লাল লাল করে ভেজে নিছি আমি। মাছটা খুব সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিছি গাইস। গাইস আমি ভালো মতো পেঁয়াজটাকে লাল লাল করে ভাজা করে নেব গাইস। তাহলে যে রেসিপিটা আমি বানাচ্ছি এখন মাছের চচ্চড়ি বাইং মাছের, এটাকে আমরা বাইং মাছ বলি চিকন, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। এমন করে এটা যদি পেঁয়াজটা ভালো মতো ভাজা হয় গাইস, কিন্তু আঙুর চেটে খাওয়া যায়।
তার সাথে গাইস দিয়ে দিব বাইগুন কুচা। 2 পিস বাইগুন নিচে আমি ছোট দেখে কুচা কুচা করে দিছি গাইস। এখন গাইস আমি বেটে রাখা মশলাগুলো দিয়ে দিব গাইস। আমি একটু ঢাকনা দিয়ে দেবো গাইস, যেহেতু মশলাটা খুব সুন্দর আসে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাইস, মশলা খুব সুন্দর করে তেল ছাড় দিচ্ছে গাইস। খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে গাছ মশলাটা। তখন দিয়ে দেবো গাছ আমি কুচা করানো বেগুন।
এখন দিয়ে দিব গাইস পানি। চালটা উঠে গেছে গাইস, এখন আমি দিয়ে দিব ভেজে রাখা বাইং মাছগুলো। এখন দিয়ে দিব গাইস ধনে পাতা। গাইস খুব সুন্দর একটি কালার আসছে গাইস, আমার বাইং মাছ চচ্চড়ি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আপনারা বাইং মাছ চচ্চড়ি হয়ে গেছে, খুব সুন্দর একটি কালার আছে গাইস। আমার মন বলতেছে হাত চেটে খাইলেও স্বাদ যাবে না, এত সুস্বাদু হবে আজকে গাইস। যেহেতু বাইং মাছটা ভাজা করে আগে আমি ম্যারিনেট করে রাখছি, পরে ভাজা করে চচ্চড়ি করছি গাইস, খুব সুস্বাদু হবে গাইস। তবে গাইস যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আমাকে আপনারা আশীর্বাদ দেবেন, যাতে আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আগে যেতে পারি, আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি।
ভালোবাসা ডেলিভারি ব্লকের পক্ষ থেকে। তো গাইস, আজকের মতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রান্না হয়ে গেছে। তো গাইস, আপনারা আমার আশীর্বাদ করবেন। আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি। আর আপনারা ধৈর্যের মাধ্যমে ভিডিওটা দেখছেন বিদায় আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। টাটা, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।